Yan, kalap siya ka. Hi guys. Lakas ng ulan. Napakalakas ng ulan dito. Yan. Yan, Migalap shoutout guys. Pasensya na kayo, napakalakas ng ulan. Yan, Migalap shoutout sa 8 million people in the house. Thank you so much. Good evening. Holograph, Migalap shoutout. Thank you so much for coming to my live stream, Holograph. Good evening, Manay. Ayan, good evening din sa iyo. Backyard Gardening 27. Galap shoutout din sa iyo. Kumusta? Napakalakas ng ulan dito sa amin. Mainay. Pasensya na kayo. Mag-galap shout out sa lahat na nandyan. Thank you so much. Pasensya na, napakalakas ng ulan. Nauutal na si host. Okay lang, Manay, success sa mga tanim. Wow. Buti naman, kasi tag-ulan ngayon. Kaya maganda talaga mga tanim ngayon. Napunta ko yung bahay mo, backyard gardening. Silipin ko lang. Photo channel na lang kita. Ay pala, may binaba ka palang bahay. Sige, yan na lang pupuntahan ko. Naririnig
Malinaw ba yung sounds ko sa inyo? Pa-comment naman. Dito napakalakas ng ulan, hindi ko maintindihan. Wow, Dalagdan Bato, napakadaming bunga. Ayan, playing na backyard gardening ang iyong video. 6 minutes and 21 seconds. Yan, pa-comment na kung malinaw ang kung malinaw yung sounds ko, kung malinaw yung audio ko. Ako hindi ko naririnig yung sarili ko, sobrang lakas ng ulan. Okay naman, malinaw po. Okay, sige. Ayan, playing na playing lang yung video. Ayan, thank you so much sa lahat ng nandyan. Big love shout out sa 9 million people in the house. Napakalakas ng ulan. Panoorin ko lang yung video mo. Nakakatuwa. Ako'y napakahilig ko rin kasi magtanim sa totohanan lang. Napakahilig ko rin magtanim. Mahilig akong magtanim. Sobrang lakas ng ulan, hindi ko naririnig yung sarili ko. Ang galing mo magmarkot, Ayan, kumukulog pa. Grafting na lang po, di pa nag-success. Bukas pa ako mag-start ng grafting. Pinanonood ko nga yung ginagawa mo, baka matutunan ko din eh. Kailangan pala may tape, Mas mabilis po magbunga yung ganyan na pinamarko. Tapos kalalagyan ng, gagayahin ko nga yan. Opo, 1 month pag dipat meron ng bulaklak. Wow, talaga lang Gagayahin ko nga yan. Ano ba yung nilagay mo dun sa dun sa binalutan mo ng plastic? Ano ba yung nilagay mo? Yung binalutan mo ng plastic, ano ba yung nilagay mo dun? Kukupit or saging ko na hinog. Ay, pwede yung saging na, yung balat, alin ba yung balat ng saging? Hi Mel, bigla lang shoutout Mel. Balat lang ba yun? O kasama yung kasama yung, tawag pini? Kasama yung pinakang saging niya. Yan, kalab shoutout Mel. Okay lang ba yung audio ko? Bakit parang di ko naririnig sarili ko?
Yan, hello daw everyone. Kasama yung laman ng saging. Ibig sabihin kalahating saging yung nilagay mo, tsaka mo siya nilagyan ng tape. Tapos, ano yung nilagay mo sa baso? Lupa ba yun o yung kukupit? Ayan, tapos na yung video mo, gardening. Pang 13 thumbs up. Hello, Mel Peña, from gardening. Ayan. Pag 20 thumbs up, the backyard gardening. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Yan, puntahan kita, Mel. Puntahan ko yung bahay mo, Mel. Ayan, dito ako, Mel, nagluto uli ako ng chicken ball. Diyan sa Bicol, maganda po magtanim, maganda po dyan. Kaso wala kami sa Bicol ngayon, nandito na ako sa Bulacan nakatira. Ayan, Mel, dito ako sa bahay mo. 5 minutes and 20 seconds. Pero okay naman dito sa Bulacan kasi province na rin to eh. Mga tanim ko, yung iba nasa paso lang siya. Oo, tama ka. Malaking tipid pag may tanim. Yung talong ko mga tanim nung nakaraan, dami ko na harvest. Nakapagbenta pa ako kahit paano. Napakamahal pa naman ng talong. Halos 100 per kilo. Holograph, nagalab shout out. Ayan, Mer, playing pa rin ang iyong video.
Yan, medyo tumila na rin yung ulan. Holograph done watching in tusok from backyard gardening. Holograph. Ayan, at kumukulog pa. Oh, okay yan, backyard, kasi alam mo ba sa totohanan lang, pag may mga tanim kang ganyan, napakalaking tipid. Pag magluluto ka, ang bibilin mo na lang yung pansahog. Hindi ka na bibili ng mga gulay-gulay. Tapos pagka gusto mo mag-isa ng mga gulay-gulay, hindi ka mahihirapan. Mami Tess, yan, nag-love shout out po. Yan. Bigyan kong jacket si Mami Tess. Yan, may moderator na po kayo. Maraming salamat po, Mami Tess. Sa inyo din po ba ito, Mel? Ayan, Mel. Tapos na pala yung video mo, Mel. Yan, pang 27 thumbs up, Mel. Ano naman po, hindi naman natanggal yun. Ito. Wala pong ano man, may. Yan, play ko po itong video nyo dito. Alaga ni Manong ang mga punto dito. 1 minute in 19 seconds. Ayan, Mami Tess, naka-play po ang iyong video. Welcome po. Yan, mag-love shout out sa 8 million people in the house. Thank you so much sa mga nandyan. Yan, short video lang po pala to. Ipag-play ko pa kayo ng isa dito. Yan, pangalawang thumbs up po.
Yan, i-play ko pa rin po itong Buhay Construction. Ito medyo mahaba-haba. 10 minutes. Ayan, naka-play pa rin po yung isa. Yan, maraming salamat po sa mga nag-thumbs-up sa live ko. Maraming salamat. Yan, naka-play po ng 1 minute and 7 seconds me. Yan, thank you so much. Solo Craft, mag-love shout out. May still playing ang video mo, may. Renzo TV, mag-love shout out. Yan, kumusta lahat? Kumusta ang lahat? Ayan, Renzo TV, baba ng bahay. Yan, sa mga hindi pa po nakadikit yan kay Renzo TV, palambing naman. Ayan, playing pa rin po ang iyong video, me. Ayan, medyo naririnig ko na yung sarili ko. Kanina wala akong marinig sa sobrang lakas ng ulan. Ayan, silipin ko maya-maya Renzo TV bahay mo after ng live ni play ni naka-play kay Mami. Ayan, Kapadyak Travel Vlog, mag-love shout out. Bigyan kita ng moderator mo. Ayan, may moderator ka na. Kumusta Kapadyak Travel Vlog? Ang baba ka ng bahay mo, Kapadyak. Silipin natin mamaya. Ayan, may playing pa rin ang iyong video, may. Renzo Dan sa trabaho, naman number 1, ay +1, sabi ni Mami Tess. Ayan, Renzo, pakibalikan si Mami Tess, ha, please. Sa'yo ba ito, May, na pinapagawang bahay na to? Ayan. Silipin ko yung bahay mo, Renzo. Susunod kita dito kay Mami Tess. Yan, makipagdikitan ka muna dyan sa baba, Ay, hindi po, May. Pinanood ko lang po yung video.
Ayan, ano tawag dito, kapadyak, makipagdikitan ka muna dyan sa baba habang di ko pa nasisilip yung bahay mo. Yan si gardening, balik ay dikitan mo yan si ano, si backyard gardening. Ayan si Renzo TV, dikitan mo din. Makipagdikitan ka muna dyan, sige. Ayan, 5 minutes and 47 seconds, May, na naka-play yung video mo, May. Napakalakas ng ulan kanina. Hindi ba malakas ang ulan sa inyo dyan, Mami? Naka-pin, thumbs up, dikit. Ayan, Renzo TV. Dikit na sa'yo si Kapadyak Travel Vlog. Pakibalikan na lang, Renzo TV. Dito napakalakas ng ulan, kumukulog pa. Oy, si Boy Official, naligaw ulit ah. Boy Official, mag-love shoutout sa'yo. Yan, Renzo TV, pakibalikan na lang si Kapadyak. Dito napakalakas ng ulan, kumukulog pa. Kanina wala akong marinig, nung nag-uumpisa pa lang ako, wala akong marinig. Hindi ko naririnig yung sarili ko sa sobrang lakas ng ulan. Naligaw pala ako, hehehe. Yan, mag-love shoutout sa'yo, Boy Official. Ayan. Dikitan muna kayo dyan. Piplay ko kayo lahat. Puntahan ko yung bahay ni Kapadyak. Ayan, may premiere si Kapadyak in 3 days. Ayan, tatamsakan ko na, Kapadyak, yung premiere mo. Pang-5 tamsak. Ayudahan kita dito sa isang cellphone ko, Kapadyak. Ayan, 1 banana for you. Tapos bibigyan pa kita dito sa isa pagkatapos kong mag-play. Yan, maraming salamat sa inyo, sa mga nandyan. Dikit-dikit lang muna dyan sa baba. Ayan, dana ako sa iyo, Kapadyak, ha? Kapadyak Travel Vlog. Walang anuman, Kapadyak. Welcome. Yan, malapit na matapos mo yung video mo. Na 10 seconds. Ay, 10 minutes in 5 seconds. Malapit na matapos. Ayan, Renzo TV. Dumikit sa'yo si Kapadyak. Pakibalikan na lang, ha, please. Balikan nyo lahat na dumidikit sa inyo, ha, kasi siyempre mahirap din yung magdududot-dudot sa cellphone tapos yung iba hindi bumabalik. Yan, nag-umpisa na naman yung ulan, palakas na naman. Kapadyak Travel Vlog, Dan po, from Backyard Gardening. Ayan, Kapadyak, dumikit na sa'yo si Backyard Gardening. Yan, maraming salamat, Renzo. Lakas na naman ang ulan. Yan, medyo umikot ka na rin, Renzo. I-refresh ko muna si The Backyard. Ayan, May, tapos na po ang iyong video, May. Pangalawang thumbs up, Mami Tess.
Yan, pasuyo guys sa ating nakapin sa mga hindi pa nakadikit kay the backyard. Pakisuyo naman. Kalakas ng ulan na naman. Ayan, Kapadyak, Dan Backyard. Sabi ni Kapadyak. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kapadyak, ha. Thank you so much. Stroke in the garden, mag-love shout out. Yan, pasuyo guys sa ating nakapin sa mga hindi pa nakadikit kay kay backyard. Walablab naman sa kanya. Renzo TV, dan sa iyo, idol from Backyard Gardening. Ayan, Renzo TV. Pakibalikan si si Backyard Gardening. Primo Santos, hi, good evening. Kaninong ninja si Primo Santos? Guys, kaninong ninja si si Primo Santos? Ayan, Renzo TV, nandiyan ka pa? Yan, maraming salamat sa 10 million people in the house. Thank you so much sa mga silent viewers kung nandyan. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Yan, mag-love shout out sa lahat. Sa mga hindi pa nakadikit kay Backyard Gardening, pasuyo naman. Ayan, Dan Backyard from Stroke and the Garden. Ayan, maraming salamat. Ayan, dikit-dikit lang kayo guys dyan sa baba. Yung lahat na dumidikit sa inyo, pakibalikan.
Pinoy Vlog. Ano yan? Pinoy Vlog Creation. Ano? Creation. Ayan. Magalab shout out. Ayan. May moderator ka na. Ano? Pinoy Vlog. Thank you so much sa inyong pagbisita. Ay, ano siya? From Turkey. Ayan, mega love shout out sa iyo. Mega love shout out Pinoy Vlog. Thank you so much for my visiting to my live stream. Oh, marunong ka naman mag-Tagalog. Ano Pinoy Vlog From Turkey. Yan, mega shout out sa iyo. Stroke in the Garden, Dan from Backyard. Ayan, maraming salamat sa iyo, Backyard. Thank you so much. Yan guys, tikit-tikit lang po dyan sa baba. Stroke, meron lang akong advice pag about sa tanim, huwag mong haluan ng kanta. Dapat isang, need silang advice lang, Stroke, if paniwalaan mo. Oh, may kapadyak travel number 2 na naman. Kapadyak, sa'yo rin ba yun? Okay, sige. Sure ka? Sa'yo yan? Ninja, ano mo yan? Lagyan kong jacket. Para hindi Yan, nilagyan ko siya moderator. Ayan, simple cook with Poman. Yan, nag-love shout out.
Ang Tata Moto Vlog, Gagalab shout out, dating dikit. Ayan, bigyan kitang moderator. Masana ikaw. Ito. Wait lang po, pasensya na po, wait lang. Yan, may moderator ka na, motovlog. Dudes, Dan Tamsak, ayan, mag-love shout out, dudes. Yan, sabit natin yung mo. Welcome. Yan, silipin ko yung bahay mo, silipin ko yung bahay mo, motovlog. Pasensya ka na, hindi kasi ako agad-agad nagbibigay ng jacket. Sinisilip ko muna yung, sinisilip ko muna yung mga bahay nyo bago ako nagbibigay ng jacket. Pasensya na, kasi alam mo maraming pumapasok na, Ayan, motovlog, dito ako sa bahay mo. Dito ako sa kutong security guard. Ayan, 1 minute and 36 seconds. Ayan, naka-play, motovlog. Yan, palablab sa ating nakapin. Ayan, simple cook with my foreman. Ayan, ipin natin siya. Yan, thank you so much my friend for coming to my live stream. Single cook with foreman. Mag-love shout out. Ayan, tapos na, motovlog yung video mo. Pang 54 tamsak sa'yo, motovlog, nandyan ka pa. Kapadyak, ano ba ito? Ayan, motovlog. Anda na daw sa'yo si Kapadyak, travel ba? Travel vlog 2. Ayan, pakibusuklihan na lang. Simple cook, done to you. From backyard gardening. Ayan, dudes, nandito ako sa bahay na binaba mo, dudes. Ayan, playing ang iyong video. Ayan, 1 minute. Yung video mo, ayan, naka-play siya. Thank you, my friend.
From Simple Cook with Poman. You're welcome, Simple Cook with Poman. Ayan, short video lang pala to, Dudes. Walang man. Si Motovlog, mga ka-YouTube, pa-thumbs up po, salamat po. Sige, pupuntahan natin yan, Motovlog. Ayan, patapos na dudes ang mo, video mo. Ayan, thumbs up lang sa'yo. Ayudahan kita dito sa isang phone ko, dudes. Ayan, 1 banana for you with bell button. Ayan, maraming salamat sa'yo, dudes. Ayan, ano ba yung pinapatthumbs up ni Motovlog? Ayan. Yan guys, pasuyo naman sa nakapi natin. Motovlog, asa na? Ayun. Ayan, na-play ko na pala yung kanina, Motovlog, yung yung binaba mong bahay, na-play ko na pala yun. Yun yung pinlay ko kanina. Dana ako sa'yo doon. Ayan, simple cook with Poman. Ayan, your video is playing. RK Single Boy Shorts. Ayan, kunik guys. Ayan, nagbaba ng bahay. Yan, kunik-kunik lang dyan sa baba. Simple Cook with Poman. Your video is playing, still playing. Walang Motovlog. Yan, RK Single Dan, thumbs up, connect from Kapadjak. Ayan, Simple Cook with Poman. Your video is done, full watch. Sabit natin si Motovlog. Ayan, i-refresh kita, Motovlog. Ayan, thank you so much.
Yan, Alina's mini vlog, mega love shout out. Tama ba? Palapag po, 200 pa lang. Alin ba, 200 pa lang? Ah, yung bahay mo. Mr. Ano ba to? Mr. Pins Adventure. Yan, bigyan kita ng moderator, Mr. Pins Adventure. Ayan, may moderator ka na. Yan, makipagdikitan ka dyan sa baba, makipagdikitan ka dyan, Mr. Adventure sa baba. Marami ka madidikitan dyan. Good evening. I'm watching from Japan. Mega love shout out to you. Thank you so much for coming to my live stream. Mega love shout out. Simple Cook with Poman. Thank you so much for coming. Ayan, silipin ko rin yung bahay mo mamaya, Mr. Adventure. Baba ka ng bahay mo, simple, ano mo tawag dito? Adventure, baba ka ng bahay mo. Ayan, motovlog, makipagdikitan kayo dyan sa baba. Motovlog, dan share your video from Backyard Gardening. Ayan, thank you so much, Backyard Gardening. Maraming salamat. Adventure, nasan ka na? Baba ka ng bahay mo. Please drop your link. Adventure, Mr. Adventure. Backyard, thumbs up, dikit na po from Motovlog. Ayan. Motovlog Dan, ano ba to? Motovlog Dan, sa'yo, idols. Share na rin video mo. Ayan. Maraming salamat sa inyo, Backyard Gardening. Ayan. Huwag kalimutan mag-thumbs up, guys. Pasuyo naman sa live ni host. Pa-thumbs up naman sa mga hindi pa nakapag-thumbs up dyan. Sa mga hindi pa nakapag-like dyan sa ating live, pasuyo naman. At palambing naman si host, pa-share ng ating live. Ayan, RK Single Boy Short. May dumikit kanina sa'yo. Sino ba yung nagdikit kanina? Si Motovlog.
Umahapdi na yung mata ni host. Inaantok na. Ayan, nagbawa ng bahay si Adventure. I-repress naman natin si RS done to you. Follow back please. Ayan, our single boy shorts. Your return done, connect to your motovlog. Nasaan na si Mr. Adventure? Ayan. Ayan guys. Pasuyo naman nga ako guys sa akin nakapin. Pagtulong-tulungan natin kasi maliit pa yung bahay niya. Pasuyo naman yan. Pasuyo naman guys. Palablab naman sa ating nakapin. 251 pa lang ang bahay niya. Ayan. Panoorin ko muna yung video mo Mr. Adventure sa kita ayudahan. Dito ako sa ulan na traffic. Yan guys, sa mga nandyan sa baba, palambing naman si host, pakitulungan naman ang ating nakapin. Walang anuman, Sir Moto Vlog. Thank you so much. Maraming salamat din, Sir Moto, sa pag-akyat mo sa ating live. Thank you so much. Ayan, pasuyo naman sa ating nakapin, tulungan natin guys, na umikot man lang ang kanyang bahay kahit papano. Walang anuman, Mr. Adventure. Ayan, 6 minutes and 41 seconds ang video mo. Tatapusin ko para iwas lagas. Ayan, nakapin, thumbs up dikit. Kapadyak Travel 2. Ayan, Mr. Adventure, pakibalikan mo si Kapadyak ha, please. Ariko, excuse me. Balikan mo yung mga dumidikit sa'yo. Naantok ata ako Mr. Adventure, thumbs up dikit po, salamat from Motovlog. Ayan. Pasuyo na sa mga dumikit sa iyo, Adventure ha, pakibalikan mo sila please. Ayan, sa main lang po. Ibaba mo yung main mo, Kapadyak. Para doon siya babalik sa main mo. Huwag yung ninja mo. Pagka dumikit kayo, ibaba nyo agad yung main nyo para doon siya, kasi pag hindi nyo binaba, ang ibinaba ninyo yung ninja nyo, dyan sila didikit. Kasi hindi nila alam yung main channel nyo. Ayan, 2 minutes and 30 seconds na naka-play ang video mo, Mr. Adventure. Ronald Bicol Vlog, hi po, ayan. Taga Bicol ka pa, Ronald. Yan, bigyan kita ng moderator.
Yan, may jacket ka na, Ronald. Ayan, may love shout out sa'yo. Dan Kapadyak from Mr. Adventure. Opo, taga San Isidro, Pili, Kamsur po. Okay. Magkababayan tayo, kaya lang hindi ako sa Kamsur. Albay ako. Ibig sabihin na sa Bicol kanyan, ano? Ronald? Yan, padikit naman guys sa ating nakapin. Patulong naman si Hoss kasi maliit pa yung bahay niya. Tulungan natin siya. Baba ka ng bahay mo, Ronald. Ayan, patapos na yung video mo, Mr. Adventure. Pang 21 thumbs up. Go. Ayan, inayudahan kita dito, Mr. Adventure sa aking cellphone, sa isang phone ko, isa, with ball button, ayan. Maraming salamat sa iyo, Mr. Adventure. Dan RK Single Boy, ayan, thank you so much sa iyo, Mr. Adventure. Dan full watch na ang iyong video. At nayudahan na rin kita dito sa isang cellphone ko. Ay iyo po, nandito po ako sa Caloocan. Nakatira po sa bayaw ko. Diyan, mga Borja family. Okay. Yan, baba ka ng bahay mo, Ronald. Silipin natin yung bahay mo. Ayan, Dan Ronald Bicol from Mr. Adventure. Ayan, Ronald, pakibalikan mo na lang si Mr. Adventure, ha, please. Balikan ninyo yung mga dumidikit sa inyo. Para naman di masayang yung kanilang effort na nagpupuyat. Ayan, we love shout out sa 9 people million in the house. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo.
Ronald, baba ka ng bahay mo. Yan guys, huwag niyong kalimutan mag-thumbs up sa ating live. Ayan, maraming salamat. Paki-thumbs up ka naman ng live ni host sa mga nandyan sa baba. Pasuyo naman. Ayan, sa nakapin, Mr. Adventure plus 3 from Kapadyak. Ayan, Mr. Adventure, nandyan ka pa? Yan, inayudahan ka ng 3 ni Kapadyak. Maraming salamat sa iyo, Kapadyak. Thank you so much. Maraming salamat sa pag-ayuda mo. Ayan. Salamat, Kapadyak. Ayan, balikan mo siya sa main channel niya. Kapadyak, pakibaba mo yung main channel mo para mabalikan ka ni Adventure. Yan, basta pag nag-ayuda ka, baba mo agad yung main channel mo. Ayan ang main channel niya, Adventure, yung Kapadyak Travel Vlog, yan ang main channel niya. Diyan mo siya balikan, ha? Yan, maraming salamat sa inyo. Thank you so much sa mga nandiyan sa baba. Sa mga nag-stay sa aking live, maraming salamat. Ayan, sa mga hindi pa nakakapag-like dyan sa aking live, pasuyo naman. Adventure Full Watch na po kita, please visit naman po my channel po. Ayan, Mr. Adventure, pakibalikan si Ronald Bicol Vlog, please. Baba ka ng bahay mo, Ronald. Para mabalikan kanila. Baba mo yung baba ka ng bahay mo. Ayan. I-refresh naman kita kay Mr. Adventure. Yan, nandito ako sa bahay mo, Ronald Bicol Vlog. Yan, nandito ako sa I get found out this spider inside my house. Yan, ayudahan kita dito. Panoorin ko muna yung video mo, ha. Panoorin ko lang kahit 6 minutes o 7 minutes, saka kita ayudahan.
27 minutes and 57 seconds ang video mo. Ayan, panoorin ko ng 7 minutes para Kapadyak Travel, visit me to your channel. Na-visit ko na po. Ayan, na-visit ka na ro ni Mr. Adventure. Ayan, panoorin ko muna yung video mo bago kita ayudahan dito. Ayan, maraming salamat. Ayan, Mr. Adventure, Dan Ronald, ayan. Dan na rin sa'yo si Mr. Adventure, Ronald. Ayan, maraming salamat, Mr. Adventure. Thank you so much. Ayan, dikita ninyo si Kapadyak. Ayan, nandyan yung kanyang main channel. Ibinaba niya kanina, yung Kapadyak Travel Vlog. Yun ang main channel niya. Malaki na rin pala yung bahay mo, Ronald Bicol Vlog eh. Monica na ba? Ronald? Minor, pakinaan mo yung mo, naririnig yung sounds mo dito. Minor, pakinaan na konti. Nakita ko nakalibak ko sa YouTube, naririnig yung sounds mo dito. Nandiyan ka lang naman, wala naman makikita sa tabi kung naririnig mo naman yung kanal-ball mo na. Hi Yen, may kalab shout out. Okay lang Yen, sige lang. Salamat madam, sleep na po. Thank you po so much. Ayan, sige lang backyard gardening. Maraming salamat din sa pag-stay mo sa aking live. Thank you. Tsaka may natutunan ako dun sa, ano ba tawag dun? Nakalimutan ko, dun sa yung kalamansi, ano nga tawag doon? Markot. Ayan, yung pagmarkot. Umikot ka na, host. Ay, talagang inayudahan mo rin ako. Maraming salamat sa iyo, Kapadyak. Ayan, maraming salamat ha. Thank you so much. Thank you so much, Kapadyak. Ayan, maraming salamat sa ayuda. Ayan, ayudahan mo naman si, Kapadyak. Ito si Ronald. Sa nakapin ko, tulungan mo naman ako. Ayan, thank you so much, backyard gardening, thank you. At may natutunan ako sa iyo ngayon, gagayahin ko yung ginawa mo. Kasi may mga tanim ako dito, imamarkot ko, gayahin ko yun. Ayan, 4 minutes and 57 seconds, Ronald, nakaplay yung video mo. Hintayin ko na kahit 7 minutes, saka kita ayudahan.
Ayan, pasuyo naman guys sa atin nakapin. Sa mga hindi pa nakadikit sa kanya. Uy, naglo-loading. Sa akin lang naman, sa isang cellphone ko lang naman. Tusok, good evening sis. Bag ko lang to sis. Super. Oo sis Gina, sige sleep ka na. Okay lang ako. Ayan, maraming salamat sa support. Ayan, thank you so much sis G. Ayan. Celos Vlog, ayan. May galab shoutout sa'yo. Ayan, thank you so much, sis G. Sleep ka na, sige lang. Okay lang ako, sis. Ayan, may moderator ka na. Celos Vlog. Ma'am Astrid, may galab shoutout po. Gandang gabi. Yan, ipag-play kita sis G. Sige, sleep ka na. Ipag-play ko kayong dalawa ni Ma'am Astrid. Sleep ka na sis G at medyo gabi na. Okay lang ako. Maraming salamat kasi nagsilip kayo sa live ko. Thank you so much. Ayan, putaan ko muna yung G-Shop, si G-Shop. Ayan, Ma'am Yen, from Megalab shout out, from Ma'am Astrid. Ayan, ipag-play ko kayo ni Ma'am Astrid, kayong tatlo ni Yen, ikaw si Gina, saka si G-Shop. Kabiyak Travel, ano to, full watch na po kita. Visit naman po my channel. Kabiyak ba o kapadyak? Kapadyak ata, hindi kabiyak. Natawa naman ako. Ayan, dikitan nyo yan, ano tawag dito, Ronald, dikitan nyo yan, yung mga bagong pasok, mga nagla-live din yan, si Ma'am Astrid, ayan, si Ate Yen's Vlog, yung kay, yung kay Gina Madronero, ay tama ba, kay G-Shop, dikitan nyo yan guys, yung mga bago ko dyan, ayan Ronald, dikitan nyo yung bagong pumasok na yan sila, mga nagsisipag live din yan. Thank you po. Tulog na. Sige lang Ronald, sige. Ayan, putahan ko po ikaw, Ma'am Astrid. Unahin ko na po kayo. Sunod ko si Ma'am Sis G. Ayan, ayudahan na kita dito Ronald sa isang cellphone ko. Maraming salamat sa pag-stay mo sa live ko. Thank you, thank you. Ayan Ma'am Astrid, nandito ako sa bahay mo. Dito ako sa Enjoying Life. Ayan, playing po. May harang pa pala. Ate Jens, visit mo to yung... Ano ba ata? Kabilis naman. Ay, hindi ko pa na. Ayan, may harang pa ang Ma'am Astrid. Ayan, sis G, play kita dito sa isa. Sige, sleep ka na dyan. Ako na bahala sa bahay mo. Pag-play kita. Unahin ko si G-Shop. Ayan, may harang pa rin po, Ma'am Astrid. Baba na natin si Ronald kasi siya'y matutulog na daw. Ayan, kapadyak, dikitan mo yan sila. Si Ma'am Astrid, si Ate Yen's Vlog, si G-Shop. Ayan, mga nagla-live din yan, kapadyak. Lumikit ka dyan. Mag-iwan ka lang ng bakas, babalik ang kanyang mga yan. Mga tawag dito. Andiyan pa pala si Ma'am Astrid. Ayan, dumikit ka dyan, kapadyak. Nagla-live yan si Ma'am Astrid everyday.
9 p.m. ata yun, 9 p.m. to 12 p.m. ata. Ayan, playing na po Ma'am Astrid ang iyong video. Dikit, ganun po ba? Okay. Siya po ba si Manong Guard? Yung bang yung misa na sina-shoutout yung misa naririnig ko? Siya pala yun. Ayan, Sis Chi, ipag-play kita dito dahil wala ka pang bagong upload. Hanap na lang ako ng ibang video mo. Dito na lang ulit ako para lumaki yung views mo dito sa sa Sandstorm Travel, Sis Gina. Ayan, may harang. Ayan, Kapadyak, nag-love shout out from Ma'am Astrid. Ayan, playing po Ma'am Astrid ang iyong video. Opo, panggabi po ako. Okay. Nasa ibang bansa ka ba, Kapadyak? Sa ibang bansa ka ba? Nasa ibang bansa ka ba? Ayan, playing na Ski ang iyong video. Sleep ka na dyan. Ako na bahala dito sa iyong, sa iyong video. Ayan guys, yung mga dyan, pwede na po matulog, yung mga pagod na sa trabaho maghapon. Opo, panggabi po ako. Panggabi daw si Kapadyak. Yan, playing pa rin po Ma'am Astrid ang iyong video. Still playing din ang video ni Sis Kisha. Yan, gantong oras lang kasi ang free ko na mag-live, kaya gantong oras na lang din ako pagkatapos ni Yen, ay pagkasunod ni Yen, kasi sa araw busy ako maghapon. Yan guys, wag kung kalimutan mag-thumbs up, pa-like naman ang ating live. Ayan, playing pa rin ang video ni Ma'am Astrid. Ilang minute na ba? Ayan, 3 minutes and 15 seconds na naka-play Ma'am Astrid. Still playing din ang video ni Sis Kisha. Ayan, hanggang lang din ako, hanggang 2 hours lang din ako. Ako'y magsa-silent LS na lang at sobraan pa ko na din. Yan, dikit-dikit na guys, yung mga nandyan sa baba pa, habang di pa ako mag-i-end. Yung mga hindi pa nadidikitan dyan, hindi pa nadidikitan. Yan, dikit na kayo guys. "30 minutes na lang, i-sleep na si host." Yan, malapit na matapos ang video ni Ma'am Astrid. Ayan, done na siya. Done full watch na Ma'am Astrid. Yan, pang 55 thumbs up. Yan, thank you. Maraming salamat sa inyo sa pagsilip sa aking live.
Chow, matulog ka na. Yung alaga ko gising pa. Sa Manila lang. Okay. Yan. Maraming salamat sa iyo, Kapadyak Travel Vlog. Ayan, kung di mo pa nadidikitan yan si G-Shop, nakita mo yung nagbaba ng ano dyan, G-Shop, G-Shop channel. Nagla-live din yan every 1 p.m. tsaka 5 p.m. Mga legit yan, Kapadyak. Chow, matulog ka na. Chow, halika. Patay pa matulog. O, aakyat ka pa dyan. Oops, nakamabigat. Ang daming kinain. Sus. Oh. Huwag ka na dyan. Umuulit. Oh. Doon ka na lang sa ibaba. Diyan ka na lang. Huwag ka na umakyat. Ayan, tapos na ang video ni Sisti dito sa Sandstorm. Ay, ako'y naaantok na din ah. Yan, maraming salamat guys sa mga nag-stay sa aking live. Thank you so much. Yan, nagalap shout out kay Ma'am Astrid, kay Sis Gina, kay Kapadyak Travel, ayan. Nagalap shout out sa inyo, kay Backyard Gardening. Nagalap shout out kay Ronald, kay Ate Jens, ayan. Maraming salamat sa iyo, Kapadyak, dahil tinulungan mo ko mag-ayuda dun sa mga maliliit pang bahay na sumilip sa aking live. Maraming salamat sa iyo. Ano ba yung chow? Ang baho. Ayan si Kate Extreme Channel. Nagalap shout out. Bilang kita ng moderator. Ayan, may moderator ka na, Kate. Tama ba, Kate Extreme Channel? Yes, nasa Pinas lang ako. Dito lang ako sa Pinas. Ikaw ba? Bicol ka rin ba? Hi, Mel. Good evening. Saan ka sa Bicol? Catanduanes. Yung bayaw ko taga Catanduanes. Mga apelyido ang ano niya, mga apelyido ang, tawag dito, mali. Salvador ang mga apelyido nila. Saan ka sa Catanduanes ba? Hi Mel, from Ate Jens. Ayan, shout out sa mga Bicolana. Ayan si Mel Peña. Tsaka si Jens Vlog. Ayan, mga taga Bicol din yan. Shout out mo sila, iyo, Salvador. Saan ka ba sa ano? Saan ka sa... Uya ako sa bato. Saan ka sa Catanduanes?
Saan sa bato? Bato? Saan? Uya ako sa bato. Saan yun? Bato Tabi. Saan yan? Oo, alam ko nga bato. Saan yan? Saan lugar na yan? Saan yung lugar na yan? Kasi ako ligaw ako eh. Tapos si Mel Peña, yung Kamsor yan. Si Mel Peña, in Dubai Mix Vlog. Ano? Halani sa Kabugaw. Hindi ko alam yun kung saan lugar yun. Yan, nandito ako sa bahay mo, ano? Kate, ang laki na ng bahay mo. Nakakatuwa na. Yan, ipag-play kita ng ano. Dito ako sa ano, parang mas gusto kong i-play tong Buhay Hacienda. Ayan, may harang ka, ano? May harang, Kate, yung video mo. Ayan. Kamsur yata yan, bato. Saan Katabi? Bicol, ano ako, Ligaw Albay ako. Kamsur ba yon yung bato? Kasi yan si Mel Peña, Kamsur yan eh. Kamsur ba yan yung bato? Ano, Kate? Yes, Albay ako, Ligaw Albay. Catanduanes. Mel, Catanduanes pala. Bato Catanduanes ba? Tama ba? Bato Catanduanes ba? Bira Catanduanes. Ayan, dyan. Alam mo ba nakarating na ako dyan sa Bira Catanduanes? Kasi dyan dati nakatira yung, ano, yung kapatid ko. Pero ngayon nandito na ulit sila sa Bulacan. Mga Salvador ang apelyido nila. Malapit sila sa may dagat. Ayan, playing na ang iyong video, ano, Kate? Ayan, 10 minutes and 44 seconds. Buendia Rojas Rodriguez. Ayan. Ibig sabihin, itong lugar na to, Kate, sa ano to? Sa Catanduanes to? Itong video mo na to? Taga-Birak siya. Oo, taga-Birak, ano sila, Catanduanes. Taga-Birak siya. Ayan, Boomski Vlog, nagalag shout out. Ayan, may moderator ka na, Boomski. Boomski Vlog 01, ayan, nagalag shout out sa iyo. New hair friend, ayan, nagalag shout out. Dan Tamsak, maraming salamat sa patamsak dyan, guys. Ayan, thank you so much. Ayan, nandito ako sa bahay mo, Boomski. 158 ang bahay mo. Yan, maraming salamat, Kate. Thank you so much. Laki na ng bahay mo, Kate. Yan, playing pa rin ang iyong video, Kate. Ayan. Pinapanood ko nga yung video mo kasi mahilig kasi ko sa mga gantong lugar, yung mga pagtatanim. Ayan, Bongsky, nandito ako sa awit para sa anak at magulang. Ayan, 4 minutes and 26 seconds. Bongsky? Ayan, playing ng iyong video. Ay, talaga, ikaw ang nag-compose nito. Aba, very good. Anak mo ba yung kumakanta? Wow, ang sarap ng pinya. Oh, press na press. Opo, host, kinompose ko. Wow! Ang galing pala, Ayan, panoorin ko muna yung video mo, Bongsky. Saka kita ayudahan, ha?
Ayan, dikitan nyo yan si ano, dikitan nyo yan si, isabit ko si Kate para ano. Ayan, dikitan nyo yan, yung ipinin ko. Magaling, ang ganda talaga pag nasa probinsya ka. Madalas po pag nanonood ako sa mga kapwa ko vlogger, pagbalik ko nawawala na yung nag-live. Ang tagal pa naman hanapin. Punta ka lang sa ano, sa may notification, nandun lang yung ano, Rona, hindi nawawala yun. Panay fishing manay, oo nga, ang ganda nitong ano, ako mahilig din ako sa mga gantong lugar. Alam mo ba, Kate, na ako isa rin akong plantita, nga mahilig din ako sa mga ano. Ayan, Kate, channel, Dan Pulpak, with bakas na mainit from Bongski. Ayan, Kate, bahala ka na magsukli sa dumikit sa iyo, ha. Yan, maraming salamat sa mga dumikit kay Kate. Thank you so much. Kay Extreme Channel. Ayan, Bongski, ayan, malapit na matapos ang iyong video, saka kita ayudahan. At namitas pa na at nag-harvest pa ng saging. Masarap lang talaga pag nasa probinsya ka. Ayan, naka-live na si Sir Yulak. Sir Yulak, mamaya bisitahin ko yung live mo bago ako mag-sleep. Sa Batangas ba to? Kala ko sa province nyo, sa ano. Maganda rin din sa Batangas, kita. Maraming mga ano dyan, maraming mga beach resort na magaganda. Tinanggal ako ng harang mula nung 3 months, hindi ako makapag-update. Oo, kasi kailangan talaga pagka lalo pag morning ka na, kahit short video, mag-upload kayo. Kahit na nga hindi morning pag hindi ka talaga nag-update, ilang araw lang, kinukuha din ni Lolo yung mga WH, kaya kailangan talaga araw-araw mag-update ka. Ayan, tapos na Bongski, ayudahan kita dito, pang-4 na thumbs up. Ayan, still playing ang video mo, Kate. Ayan, 1 banana for you, Bongski, with bell button. Ayan. Ayan, maraming salamat. Ayan, padikit sa mga hindi pa nakadikit dyan sa ating nakapin. Dikitan nyo. Manay, upload ko lahat. Advance hanggang Pasko na. Oo, talaga. Ayos pala eh. Salamat, Idol Host. Walang problema, walang anuman. Ayan. Ayan, naayudahan na kita, Bongski. Na-play ko na rin yung ano mo. Dikit kayo dyan sa mga nandyan sa baba. Dikitan ninyo yung mga nandyan sa baba para dagdag ano na rin yan. Dagdag na rin yan sa bahay nyo.
Ayan, Ma'am Kate, ilang taon na po kayo? Ayan, still playing pa rin yung video mo, Ma'am Kate. Ayan. Anong sabi? Bukas ako mag-LS. Bukas na rin kita bibigyan ng alaga. Paano? Bukas ako mag-LS. Bukas na rin kita bibigyan ng alaga ko. Okay lang, sige lang, Bomski. Host, doon kita ayudahan. Anong oras ang live mo? Kasi hindi nakadikit yung main ko sa'yo eh. Anong oras ang live mo? Bakit magno-notify naman yan dito sa isang channel ko? Iyo sa tsahin ko, binakal yung farm 2 hectares. Wow, ang laki. 6 p.m. Sige, okay lang siguro. Wala naman atang kasabay na magla-live ka bukas. Sige. Magno-notify naman yan dito sa akin bukas. Sige. Tingnan ko na lang pagkano, i-search na lang, i-ano na lang kita doon sa main channel ko. Main ko ito, host, di ko pa nadikit mga alaga ko. Okay lang, Bonski, sige, okay lang. Ibig ko sabihin yung main channel ko, hindi pa ako nakadikit sa'yo, kaya Pag nakadikit naman ako to, dito sa second channel ko, nakadikit naman ako sa'yo. Magno-notify naman dito yan. Bonski, bakit 2 months wala ka sa YT? Ayan, bakit daw wala ka sa YT? Sabi ni Kate. Sabi ni Extreme Channel. Ayan, malapit na matapos ang video mo, ayan, papatapos na. Nawawala yung watch hour. Ayan, oo nga, tama yan. Pag talaga hindi ka nag-update, nawawala talaga. Lalo sa mga hindi pa monetize. Sa mga monetize naman, ayan, hanggang sa madidemonetize kayo, umuwi ako sa province, kaya nawala ako ng signal. Sayang. Ayan, hihigap na yata ako. Ayan, patapos na yung video mo, pang 54 thumbs up ako sa'yo. Ayan, ayudahan kita dito. Ayan, sa mga nandyan nga pala sa baba, mag-iwan kayo ng baka sa main channel ko para hindi ako mahirapan balikan kayo. Okay lang ba? Para hindi ko na kayo isi-search dun sa main channel ko, dyan sa naka-live ko. Nakapag-pin na rin ako. Meron na rin akong balance, konti na lang sana. Dagdag ko, makaka-blessing na. Umuwi ako sa Pinas. 2 months panay vlog ko. Nakagawa ako 16 Premiere, 32 hours upload. Wow! Galing ni Ma'am Kate. Yan. Nasaan na nga yung bahay ni Ito, nakasabit pa pala. Ayan, Ma'am Kate, dikit ko sa'yo yung main channel ko. Ay, yung second channel ko.
Ba't napunta dun? Ay, naku, pastilan to cellphone ko talaga, oh. Ayan, sa'yo pala tong ano, may premiere ka in 13 days. Pang 50 thumbs up. Ayan, dikit na ako dito sa second channel mo, ano. Okay, thank you so much. Ayan, sa mga hindi pa raw dikit dyan, kay Bongski, pakidikitan siya. Yung mga dumikit naman, mga nadikitan naman niya, pakibalikan. Ayan, konting oras na lang guys. Magsa-silent LS na ako kasi naantok na rin ako. 8 minutes na lang. Magsa-silent LS na lang si host. Kasi sobra na rin ang antok ko. Pagod din sa trabaho maghapon. Sa mga nandyan sa baba, mega love shoutout sa inyo. Maraming salamat sa mga nandyan sa baba, sa mga nag-stay sa live ko. Kate, mega love shoutout sa iyo. Thank you so much sa pag-stay mo sa aking live. At sa pagdalaw kay Bongski, thank you so much. Yan, 8 minutes na lang, magsa-silent LS na lang si host. At ako'y naantok na din. Chow, matulog ka na doon. Gising ka pa talaga, ha? Huwag ka magkulit dyan, huwag ka magkulit dyan. Ayan guys, magsa-silent LS na lang ako. Maraming salamat sa mga nag-stay sa aking live, especially kay Ma'am Kate. Ma'am Kate, thank you so much. Uy, anong nililikot mo dyan? Bongski, maraming salamat. Yan, magsa-silent LS na lang ako. Thank you sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng nag-stay sa aking live. Yan, di ko man kayo maisa-isa. Maraming salamat sa inyo. Magsa-silent LS na lang ako kasi matutulog na rin ako.